Hi viewers, good afternoon to all. Let this day a great successful one. I pray the Almighty to show you all His blessings to make all your activities to be the success. Okay, let's go into the video. Last in the last three part we have discussed what is force, what is inertia, what are the different types, what are the different types of forces, and what is momentum, what is law of conservation of momentum. Everything we have discussion, and we have discussed about the rocket propulsion concept. Okay, now we will proceed Newton's law of gravitation, or force between the two bodies. So the it will be directly proportional to the mass of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. So the force will be acting along the line joining the two masses. So this is the universal law of gravitation. நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடையிலான விசை வந்து அதனுடைய நிறைகளோட பெருக்கற்பலனுக்கு நேர் விகிதத்திலும் அதோட இடைப்பட்ட தூரத்துக்கு எதிர் விகிதத்திலும், அதுவும் என்ன இருபடி அப்படின்னா ஸ்கொயரு, இரண்டு மடங்கு கிடையாது, இரண்டு மடங்குனா டுவைஸு, ரெட்டிப்பு. ஓகேங்களா, ஸ்கொயர் 2 × 2 அந்த மாதிரி இரட்டிப்புனாலுமே டுவைஸ் தான் வரும். இருமடின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கொயரு. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும், அதாவது எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க, M1 M2 அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸு வித் மாஸ் M1 and M2 அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் F1 F2. ஸோ த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாடிஸ் வில் பி proportional to the product of masses. So if it will be F is directly proportional to M1 into M2 and inversely proportional to the distance between two here is R. So it will be inversely proportional to R square. So other நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். Force is directly proportional to M1 into M2 and another statement, force is inversely proportional to 1 by R square. So if we combine both, F is proportional to M1 into M2 by R squared, and for replacing the proportionality we have to put up a constant, that is universal gravitation constant. Its value is 6.674 into 10 to the power of minus 11 Newton meter squared per kilogram squared. Okay, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ரெண்டு பொருளோட நிறைகள் கொடுத்துட்டு ஃபோர்ஸ் கேட்கலாம், அல்லது ஒரு பொருளோட நிறைய கேட்கலாம் ஃபோர்ஸ் இதுவாக இருந்தால் அப்படின்னு. நமக்கு சில சமயம் கிராவிடேஷன் கான்செப்ட் கொஷினில் கொடுக்காம போகலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு மெமரைஸ் இட். ஓகேங்களா, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு டேர்மை கொடுத்துட்டு பாக்கி டேர்ம்ஸை கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கே ஈக்குவேஷன்ஸ் வருது அதெல்லாம் ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ வென் வி த்ரோ, நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் மேல் நோக்கி எறியும் போது என்னாகும், எர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினால் ஈர்க்கப்படும். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் இட் இஸ் 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். அதே மாதிரி ஹைட்டில் போக போக அது குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இது எர்த்தோட கிராவிடேஷன் புல்லுங்கிறனால இதுக்கு பேர் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த எர்த். ஸோ இதோட மீன் வேல்யூ 9.8 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். இது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது, ஒரு இடத்துலையும் மாறுபடும், இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும். காரணம் என்னென்னா, அந்த எர்த்தோட ரேடியஸ் வேரியேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அந்த மேலே சொன்ன கான்செப்ட் தான். ஸோ இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ், ரைட். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மாறும்போது அதோட கிராவிடேஷன், அந்த ஃபோர்ஸும் மாறும். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் ஆல்சோ எ ஃபோர்ஸ். ஸோ இட் வில் பி சேஞ்சிங் டிபெண்டிங் அப்பான் த distance. So that's why it is keep on changing. So next topic is relation between G and G. So this is gravitation, that is gravitation constant. This is universal, capital G is gravitation universal constant, 6.614 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kilogram square. ஓகேங்களா. அதுக்கும் இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு அப்படின்னு, நம்ம வந்து ஒரு எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் ஒரு பாடி இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். லெட் அஸ் கன்சிடர் தேர் இஸ் அ பாடி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். ஓகேங்களா. ஸோ அதோட we have already seen what is the force between the two bodies. So one of our body is the earth, another one is the object. So the force between these two bodies will be given by F equal to G into M by R squared.
Since the radius of the object is negligible compared to the radius of the earth, we can neglect it. So simply r is the radius of the earth they have considered. Okay, நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடையான விசை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதோட இப்போ நிறைகளுக்கு பெருக்கல் பலன், அதாவது m இன்ட்டு எம்முக்கு பெருக்கல் பலனுக்கு இதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இடையில ரெண்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோட ரேடியஸ் அதோட ரேடியஸ் ஆட் பண்ணணும். ஆனால் பொருளோட ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எர்த்தோட ரேடியஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது. அதனால் அது நம்ம விட்டுட்டா வெறுமனை ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்தை மட்டும் கீழே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி தான் வந்துச்சு. நமக்கு தெரியும் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் படி F = ma, தட் இஸ் F = m into a. அதுக்கு ஆக்சலேஷன் டியூ டு ஆக்சலரேஷனுங்கிறது இங்கே ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ எம்ங்கிறது இது. ஸோ இப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெண்டுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் கிடச்சிருச்சு. G = gm/r². ஓகேங்களா, அப்படி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்துச்சு. ஸோ we have to equate the two equations, F = gmm/r² and the F = ma or mg, which is nothing but mg. So if we equate it, we can get the relationship between these two. Okay, so with this the same equation we can find what is the mass of the earth. So we know what is the acceleration due to gravity, 9.8 meter per second, and we know also what is g, capital universal gravitational constant, 6.614 into 10⁻⁻11 Newton meter squared per kilogram squared. Okay, so with that we can calculate the mass of the earth. Mass of the earth is approximately 5.972 into 10⁻24 kg. Okay, using the equation. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஈக்குவேஷனில் எர்த்தோட நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Next topic is variation of acceleration due to gravity. Since the gravity is depending upon the distance between the two objects, it will be changing at every place. It will be the radius is maximum at the equatorial region and it is lesser at the polar region. So the gravity will be, value of g will be maximum in the polar region and minimum at the equatorial region. Okay, similarly when we go to higher altitude means the acceleration due to gravity reduces. When we go downward means also it will be reduced. It will be maximum at the surface of the earth, that is 9.8 meter per second squared, and the value of acceleration due to gravity at the center of the earth will be 0. நமக்கே தெரியும், அதாவது இது வந்து ரெண்டு பொருள்களுக்கு இடையான ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, எது பொறுத்து இருக்குன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் மாறும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃபோர்ஸு, கிராவிடேஷன் புல் எல்லாமே மாறுது. அப்போ வந்து நமக்கு வந்து இது எர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஈக்குவேட்டல் ரீஜனில் ரொம்ப ஜாஸ்தி, போலார் ரீஜனில் ரொம்ப கம்மி. அதனால் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவேட்டல் ரீஜனில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், போலார் ரீஜனில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹைட்டு போக போக நமக்கு வந்து என்ன ஆகுனா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி குறையும். அதே மாதிரி டவுன்வர்டு கீழ் நோக்கி போகும்போதும் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி குறையும். சென்டர் ஆஃப் த எர்த்தில் 0வாக இருக்கும். மாஸுக்கும் வெயிட்டுக்கான வித்தியாசம் என்னென்னு பார்க்கலாம். மாஸுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கண்டெயின் இன் த பாடி, அது மட்டும்தான். ஆனால் வெயிட்டுங்கிறது என்னென்னா அது எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ். எதனால் வெயிட் அந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகுது, ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினால இழுக்குது இல்லையா, அதனால ஒரு விசை ஏற்படுத்தும். ஸோ அந்த விசையோட அந்த விசையோட பலன் தான் வந்து என்னென்னா நம்ம வெயிட்னு சொல்கிறோம். ஸோ வெயிட் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ m இன்ட்டு g. மாஸுங்கிறது வெறும் m மட்டும்தான், வெயிட்டுங்கிறது m இன்ட்டு g. அப்போ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸால் மல்டிப்ளை ஆகுது. நமக்கு தெரியும் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் 9.8 மீட்டர் per செகண்ட். இதே இது வெயிட் வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி, இதுக்கு மேக்னிடியூட் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். டைரக்ஷன் வந்து சென்டர் ஆஃப் த எர்த்தை நோக்கி இருக்கும் அந்த வெயிட் ஆல்வேஸ். அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து ஈக்குவேட்டர்லேயும் போல்லையும் வேரி ஆகிறது மாதிரி இங்கேயும் வெயிட்டும் வேரி ஆகும். வெயிட் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும் எங்கே ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில், போலார் ரீஜனில் இட் வில் பி ஹையர். அதுக்கான ரீசன் நமக்கு தெரியும் என்னென்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து போலாரில் ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் ரொம்ப கம்மி. அதனால் வெயிட்டும் அதே மாதிரி தான், ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், போலார் ரீஜனில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூனில் வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1.625, நமக்கு எர்த்தில் 9.8. அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 0.1645 டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஓகேங்களா, கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போது ஒரு இஃப் எ மேன் ஹேவிங் எ வெயிட் ஆஃப் 60 kg stands on the surface of the moon and the earth means his weight will be 588 Newton on the
Earth surface and 98 Newton on the moon surface. So on the moon the weight will be very very less. Okay, but his mass remains the same. ஸோ நம்மளுடைய நிறை வந்து ரெண்டு இடத்துலையுமே சேமாக தான் இருக்கும், பூமியிலையும் இதுலேயும் சரி. இங்கே அப்போ ஆனால் இதில் வந்து எர்த்தில் வந்து அதோட 9.8 மீட்டர் per செகண்ட்னால மட்டுமே இருந்தது. அதோட வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எர்த் சர்ஃபேஸில். மூணில் வந்து ஜஸ்ட் 1.625 தான் மல்டிப்ளை ஆகுது. அதனால ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மூணில். அப்பேரண்ட் வெயிட்டுங்கிறது என்னென்னா, நம்மளோட ஆக்சுவல் வெயிட்டு எல்லா நமக்கு ஃப்ரம் த நியூட்டன் செகண்ட் லா we know that for every action there is a equal and opposite reaction. So if due to gravity, if weight is acting downward towards the earth, means opposite reaction force will be acting away from the earth. So the net effect will be the subtraction of the two. So that weight will be the apparent weight. அப்போ அதுதான் apparent weight இருக்குது. So sometimes this apparent weight will be increasing and sometimes this apparent will be decreasing, depending upon whether we are moving up or down. So if we move up, our apparent weight will get reduced. If we move down, apparent weight will keep increasing. Okay, we will see with an example, with the lift example. Here we can compare two cases. A person is standing on the lift and he is moving upward with acceleration A, and second case he is moving downward with an acceleration A. So the apparent weight is the addition of the both weights, that is my mg plus m into A. So the same mass is multiplied by this is your apparent weight, and the m into A is your reaction force. So that both are added here. And in the second case, for the downward case, apparent weight is lesser than the actual weight. When we are moving downward, the apparent weight is lesser than the actual weight. And when the lift is at rest, acceleration is 0. So apparent weight is equal to the actual weight. mg plus ma or mg minus ma. So here A is 0. So R is, when lift is at rest, the apparent weight and the actual weight are same. When the lift is falling freely without any acceleration, means then apparent weight is 0. So this is the state of weightlessness. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து வெயிட்லெஸ்னஸ் சொல்கிறோம். இதே கான்செப்ட் எங்கே இருக்குன்னா ரோலர் கோஸ்டரில் இருக்குது. ஸோ when it is falling freely, our apparent weight both and the acceleration and the gravitational acceleration due to gravity is same. In that case, our weight will be 0. So this is the state of weightlessness which is used in roller coaster and other concepts. Similarly, in space, astronauts also feeling weightlessness due to the same reason, and the acceleration due to gravity and the acceleration. So here the space station and the movement of astronauts are in the same magnitude. In that case, they feel weightlessness. Okay, what are the applications of Newton's law of gravitation? So dimensions of heavenly bodies can be measured. We can measure the heavenly bodies using gravitational law. So based upon the equations, so we can able to calculate the radius and mass, etc. Okay, helps in discovering new stars and planets. So we can able to find how many the newer stars we have. And one of the irregularities in the motion of the stars called wobble led to the disturbance in the motion of a planet nearby. So in this condition, mass of the star can be calculated, okay, using the law of gravitation. Mass calculation and radius calculation is the ultimate benefit from the Newton's law of gravitation. Okay, so it helps to explain the germination of roots is due to the property of yes. What is geotropism? It is the property of the root which acts which has the property to grow downward towards the earth. So that is geotropism, and helps to predict the path of the astronomical bodies. In what way it can move, we can predict the path. So these are the ultimate benefits from the Newton's law of gravitation. So
Just we will recollect it what we have seen. Mechanics is divided into statics and dynamics. Statics is nothing but a study of objects at rest, and more dynamics study of objects in motion. Okay, the ability of the body to maintain its state of rest or motion is called inertia. It is the inherent property. Okay, moment of the couple is the product of any one of the force and the perpendicular distance between them, and unit of force is Newton, and CG is the unit is dyne. When a force is acting on a body for a period of time, then short period of time means we call that to be impulse, and weight of the body is more at the poles than at the equator region, because what is the reason behind it is that nothing but the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is more at the poles than at the equatorial region. That is the reason. Apparent weight is the weight of the body acquired due to action of gravity and other external forces on the body. So when you feel weightlessness, whenever a body or a person moves freely under the action of the earth gravitational force alone, it appears to have zero weight. So this state is nothing but a weightlessness. Or problem போட்டிருக்காங்க பாருங்க. Here they have given calculate the velocity of a moving body of mass 5 kg whose linear momentum is linear momentum. What is momentum? Momentum is nothing but mass into velocity. So velocity நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So velocity equal to linear momentum by mass divide பண்ணா we can find out. A door is pushed at a point whose distance from the hinges is 90 cm with a force of 40 Newton. What is calculate the moment of the force about the so moment of the force is nothing but force into distance. So by that way we can calculate the moment of the force. At what height from the center of the earth the acceleration due to gravity will be 1/4 of its value at the earth. So we have to determine the height of the earth. So height from the center of the earth will be r dash equal to r plus h. The acceleration due to gravity at that height is g dash equal to g by 4. So formula, what is the formula we have? G equal to gm by r squared and g dash equal to gm by r2 squared. So we can frame the equation and find the relationship. Okay. Okay viewers, thanks for your patience. Thanks for listening to my video. I will post at another discussions for this law of motion. We have completed the first chapter in 4 parts. We will discuss the important questions from this unit, and the expected questions from this unit for the NEET exam, like government exams and all. What are the expected questions we may have? That will be interesting. Let me discuss that in the next video. Thanks for your comments. Thanks for your valuable support. Keep watch my channel. Thank you. Keep watching my channel. Thanks for your comments and thanks for your valuable support once again. Thanks a lot.